Done. So very good morning everyone. What types of borrowing? Specific borrowing and general borrowing. So in case of specific borrowing, amount eligible for capitalization is actual borrowing cost minus any income from temporary investment. Any income from temporary investment. If it is general borrowing, amount eligible for capitalization is calculated using capitalization rate. Capitalization rate allows them. Total borrowing cost divided by weighted average borrowing into 100. Total borrowing cost divided by weighted average borrowing into 100. Done. So then my last class two problems చూసాం కదా. Done. Note heading. Commencement of capitalization. ఒక 3 points ఉన్నాయేమో ఏ సెక్షన్లో థియరీ and then problems. ఓకేనా. సో ఎక్సెప్ట్ వన్ ప్రాబ్లం రిమైనింగ్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోతాయి ఈరోజు. It's already 10:17. Commencement of capitalization. My capitalization means capitalization means చెప్పండి. Adding interest cost to the asset cost. Adding interest cost to the asset cost. So when to start add that interest to the asset cost another point. Okay, now listen. We took loan on 1st January 23. We took loan on 1st January 23. Rupees 10 lakhs. 10 lakhs loan తీసుకున్నాం at a rate of interest 10%. Rate of interest ఎంత 10%. Loan taken on 1st January 23. Okay now. A bank interest ఎప్పటి నుంచి charge చేస్తామా? From when bank will charge interest? On 1st January 23. From 1st January 2023 onwards to a bank will charge interest on loan. Now the question is, వచ్చిన 10 lakhs ని అసెట్ కోసం ఎప్పుడు యూజ్ చేసామంటే on 1st April 23. We used that 10 lakhs for construction purpose. We started incurring expenditure on asset on 1st April 23. On 1st April 23. Suppose example that asset is a qualifying asset. That asset is a qualifying asset and the construction completed on 31st March 2024. Construction completed on 31st March 2024. Okay now. In 10 lakhs loan మీద 1st January నుంచి bank will charge interest. But ఈ 10 lakhs మనం asset construction కోసం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసామో యూజ్ చేయడం 1st April 23. 1st April 23. Now interest expense from 1st April 23 shall be capitalized. From 1st April 23. Not from 1st January 23. 1st January 23 నుంచి 1st April 23 there is a gap of 3 months. My ఈ 3 months కూడా interest expense ఉంటుంది. But that interest expense shall not be allowed to capitalize. Because ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు కదా. కన్స్ట్రక్షన్ కోసం మనం ఇన్కర్ అయిన ఎక్స్పెండిచర్ ఎప్పుడమ్మా 1st April నుంచి. మాది 10 lakhs ఇన్కర్ అవుతున్నామా less than 10 lakhs ఇన్కర్ అవుతున్నాం irrelevant. We started using the 10 lakhs. We started using that 10 lakhs. ఎప్పటి నుంచి 1st April నుంచి. సో 1st April నుంచి కౌంట్ చేసుకోవాలి. అంటే expenditure incurred for acquisition, construction or a production of a qualifying asset should be incurred. One of the condition for commencement of capitalization is expenditure for acquisition, construction or a production of a qualifying asset should be incurred. ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే దట్ మే బి అడ్వాన్స్ పేమెంట్ టు ద కాంట్రాక్టర్ కూడా అవ్వచ్చు. అవునా కదా. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ అన్ అసెట్, బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. కాంట్రాక్టర్కి 1st Aprilకి మనము ఒక 7 lakhs పే చేసాం. అయితే కాంట్రాక్టర్ వర్క్ 1st July నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాడంట.
మనం లోన్ ఎప్పుడు తీసుకున్నాం? 1st January 23. ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పటి నుంచే ఛార్జ్ అవుతుందమ్మా? 1st January 23. ఎక్స్పెండిచర్ ఎప్పుడు ఇన్కర్ అయ్యాం మనం? 1st April 23. బట్ వర్క్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? 1st July 23. అంత క్వశ్చన్ ఈస్, ఇంట్రెస్ట్ 1st January నుంచి క్యాపిటలైజ్ చేయాలా, 1st April నుంచి క్యాపిటలైజ్ చేయాలా, 1st July నుంచి క్యాపిటలైజ్ చేయాలా అది క్వశ్చన్. ఫస్ట్ జూలై. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, కాంట్రాక్టర్ మనం 10 lakhs ఇచ్చాం. 10 lakhs ఇచ్చి ఒక 5 years తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుందాం. ఈ 5 years అసలు కన్స్ట్రక్షనే చేయట్లేదు. మరి ఈ 5 years ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండ్ అసెట్కి యాడ్ అవుతుంది. అసలు అసెట్ ఏడు ఉందమ్మా? లేదు కదా, అవునా? ఎస్. అంటే టు డిసైడ్ వెన్ టు కమెన్స్ క్యాపిటలైజింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ 3 points చెక్ చేసుకోవాలమ్మా. 1 is వర్క్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. 2nd one is ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్ అవ్వాలి. అండ్ ద 3rd one is నువ్వు తీసుకున్న లోన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ అవ్వాలి. అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్ అనుకోండి, నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ క్యాపిటలైజింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్. కండిషన్ నెంబర్ 1 is expenditure should be incurred. కండిషన్ నెంబర్ 2 is borrowing cost should be incurred, లైక్ ఆ లోన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ అవ్వాలి. అండ్ కండిషన్ నెంబర్ 3 is వర్క్ షుడ్ బి ఇన్ ప్రోగ్రెస్, అంటే వర్క్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఈ 3 conditions ఏ రోజైతే సాటిస్ఫై అవుతో ఆ రోజు నుంచి వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ క్యాపిటలైజింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏమో ఎక్స్పెండిచర్ షుడ్ బి ఇన్కర్డ్. మీరు ఎక్స్పెండిచర్ షుడ్ బి ఇన్కర్డ్ అని రాయొద్దు. ఎక్స్పెండిచర్ ఫర్ అక్విజిషన్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ ఎ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ షుడ్ బి ఇన్కర్డ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్ ఏంటమ్మా? బారోయింగ్ కాస్ట్ షుడ్ బి ఇన్కర్డ్. అది అలాగే నోట్ చేస్తాం, బారోయింగ్ కాస్ట్ షుడ్ బి ఇన్కర్డ్. థర్డ్ కండిషన్ ఏమో వర్క్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. యాక్టివిటీస్ దట్ ఆర్ నెససరీ టు కంప్లీట్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ ఫర్ ఇట్స్ ఇంటెండెడ్ యూజ్ ఆర్ సేల్ షుడ్ బి ఇన్ ప్రోగ్రెస్. వర్క్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, సో వీ టుక్ లోన్ ఆన్ 1st January 23. బట్ ఈ లోన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ 6 months ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్. ఫస్ట్ 6 months ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్. అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పటి నుంచి ఛార్జ్ చేస్తారమ్మా? ఆఫ్టర్ 6 months ఏలే. డేట్ ఫ్రమ్ 1st July onwards interest will be charged on that loan. First 6 months is interest free loan. So we took loan at 10 lakhs and we incurred a expenditure on 1st February 2023 for asset, and the work started on 1st June 2023. Work started on 1st June 2023 and expenditure incurred on 1st February 23. Loan taken on 1st January 23. First condition ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెండిచర్ షుడ్ బి ఇన్కర్డ్. ఎక్స్పెండిచర్ ఎప్పుడు ఇన్కర్ అయ్యాం మనం? 1st February. సో 1st Februaryకి ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. సెకండ్ వన్ ఏంటమ్మా? బారోయింగ్ కాస్ట్ షుడ్ బి ఇన్కర్. మన 1st Februaryకి బారోయింగ్ కాస్ట్ ఇన్కర్ అవుతుందా మనం? నో. బారోయింగ్ కాస్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా? 1st July. అండ్ ద థర్డ్ కండిషన్ ఇస్ వర్క్ షుడ్ బి ఇన్ ప్రోగ్రెస్. వర్క్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందమ్మా? 1st June 2020. 3 కండిషన్స్ ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అయినాయి? 1st Julyకి. అంటే ఫ్రమ్ 1st July onwards to up to completion of the asset we have to capitalize the interest. ఓకే. మా అసలు 1st January నుంచి 1st July వరకు అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్సే లేదు. దెన్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ క్యాపిటలైజింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్. సో టు క్యాపిటలైజ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ దేర్ షుడ్ బి ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ ఉంటే సరిపోదు, వర్క్ షుడ్ బి ఇన్ ప్రోగ్రెస్. వర్క్ ప్రోగ్రెస్ అవుతే సరిపోదు, ఎక్స్పెండిచర్ మస్ట్ బి ఇన్కర్డ్. సో for the purpose of commencement of capitalization, the following 3 conditions should be satisfied. From the date when the following conditions satisfied, a company can commence capitalizing the interest cost to the cost of asset. In that first condition is expenditure on acquisition, construction or a production of a qualifying asset should be incurred. Chapman sentence: expenditure on acquisition, construction or a production of qualifying asset should be incurred. And the second condition is borrowing costs should be incurred. The third condition is activities that are necessary to complete the qualifying asset for its intended use or a sale should be in progress.
సో 3 కండిషన్స్ ఏ రోజైతే స్టార్ట్ అవుతాయో ఆ రోజు నుంచి వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ క్యాపిటలైజింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఇదే కేసులో ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి చార్జ్డ్ ఫ్రమ్ 1st January ఇట్ సెల్ఫ్. 1st January నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ అవుతుంది. నౌ టెల్ మీ కమెన్స్మెంట్ డేట్ ఫర్ క్యాపిటలైజేషన్. చెప్పండి. 1st June. ఇంట్రెస్ట్ borrowing cost incurred from 1st January. Expenditure incurred on 1st February. But work started on 1st June. So 3 conditions ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అయినా 1st June సాటిస్ఫై అయినాయి. But we have to pay interest expense to the bank from 1st January to 1st June as well. ఎన్ని మంత్స్ అమ్మా ఇది? 5 months. మరి ఈ 5 months ఇంట్రెస్ట్ ఏం చేయాలి సార్? చార్జ్డ్ టు P&L యాజ్ ఏ ఎక్స్పెన్స్. చార్జ్డ్ టు P&L యాజ్ ఎక్స్పెన్స్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ ఎండ్ 31st December 2023. లోన్ అమౌంట్ 10 lakhs, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 10% అమ్మ, 12% ఇంట్రెస్ట్ రేట్. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత? 12%. బ్యాంక్కి మనం ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేస్తాం చెప్పండి? ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 10 lakhs అంటే 12%. హౌ మచ్? 1,20,000. అంతేనా? 1,20,000. For first 6 months that interest shall be transferred to P&L for first 5 months from 1st January to 1st June. But from 1st June onwards to 31st December, next 7 months we have to capitalize the interest to the cost of asset. Interest ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఇంట్రెస్ట్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. 5 months ఇంట్రెస్ట్ కావాలి. ఎంత? 50,000. 50,000 కదా? 50,000. అండ్ నెక్స్ట్ 7 months ఇంట్రెస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా? యాడెడ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఎంట్రీ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. 70,000. క్లియరా? అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ 70,000. డన్. సో commencement of capitalization is when all the following conditions are satisfied. The date on which all the following conditions are satisfied. ఓకేనా? నోట్ చేయండి. ఒకసారి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఓపెన్ చేయండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. ప్రాబ్లం నెంబర్ 2లో ఫస్ట్ పాయింట్, క్యాలిక్యులేట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టు బి క్యాపిటలైజ్డ్ యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ AS 16 బారోయింగ్ కాస్ట్. సో ఇంట్రెస్ట్ టు బి క్యాపిటలైజ్ ఎంత? 1,54,000. సెకండ్ పాయింట్కి మనం ఆన్సర్ రాయలేదు. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటం? పాస్ ఏ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ క్యాపిటలైజింగ్ ద కాస్ట్ అండ్ బారోయింగ్ కాస్ట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. ఓకేనా? ఆ 3 ఎంట్రీస్ రాయాలి. సో ఫస్ట్ కమెన్స్మెంట్ అయిపోయి హెడ్డింగ్ పెట్టారు కదా, మీరు స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయరు కదా. హెడ్డింగ్ పెట్టారు కమెన్స్మెంట్ అని. ఓకే ఫైన్. హెడ్డింగ్ పెట్టిన వాళ్ళు అది రాసేద్దాం. ఆఫ్టర్ దట్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేద్దాం. లేదు అనుకుంటే ఎంట్రీస్ పాస్ చేసిన తర్వాత అది రాయండి. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఎంట్రీసా? సరే ఫైన్. వెయిట్ ఎంట్రీస్ చెప్తా నేను. ఎవరైతే రాసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు రాసేయండి. సమర్థ్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయలేకపోతున్నావు? నాకు ఈజీ అది. సరే, ఫస్ట్ అసెట్ కోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టాము మనం చెప్పండి? కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ అసెట్ ఇచ్చారా మన క్వశ్చన్? ఇది కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ అసెటే కదా. 5 lakhs plus 12 lakhs plus 2 lakhs total 19 lakhs. Entry for that 19 lakhs. Entry for that 19 lakhs. Asset account debit to bank account. Asset account debit to bank account 19 lakhs. First entry. Next 1,54,000 ఏంటమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ పెయిడే కదా. ఎంట్రీ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్. ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. How much? 1,54,000.
And then interest shall be capitalized to asset cost. Entry for that. Asset account debit to interest account. So tell me total cost of asset. చెప్పండి. 20,54,000. Instead of passing these three entries, we can also put direct one entry asset to bank 20,54,000. ఒకటే ఎంట్రీ పాస్ చేయొచ్చు, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. బట్ దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ నోట్ చేయాలి. దట్ ఇంక్లూడ్స్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ 19 lakhs అండ్ ద క్యాపిటలైజేషన్ ఆఫ్ బోరింగ్ కాస్ట్ 1,54,000 అని. ఓకేనా? ఫస్ట్ దానికి నరేషన్ చెప్పండి అమ్మా. బీయింగ్ అసెట్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఆర్ పర్చేస్డ్. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ టు బ్యాంక్. Being interest paid. Next, asset to interest. Being interest capitalized to the cost of asset. Being interest capitalized to the cost of asset. Then, now commencement of capitalization. When all the following conditions are satisfied. In that, first one is expenditure for acquisition, construction, expenditure for acquisition, construction or production, expenditure for acquisition, construction or production of a qualifying asset being incurred. Expenditure for acquisition, construction or production of qualifying asset being incurred. And the second condition is borrowing cost being incurred. Third point, activities that are necessary to complete the qualifying asset for its intended use or sale should be in progress. Should be in progress. Expenditure being incurred, borrowing cost being incurred, activities should be in progress. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆన్సర్ కొంచెం పెద్దగా కనపడాలంటే అక్విజిషన్, కన్స్ట్రక్షన్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్, దాని గురించే మాట్లాడుతున్నాం మనం. అది కూడా రాయాలి అక్కడ థియరీ పాయింట్లో. ఓకేనా? ఆ త్రీ కండిషన్స్ ఎప్పుడైతే సాటిస్ఫై అవుతుందో అప్పుడు వీ కెన్ స్టార్ట్ క్యాపిటలైజింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ టు ద అసెట్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ నోట్ చేశారా? నోట్ చేయండి. రైట్, నో ప్రాబ్లం. మరి ఇప్పుడు ఎంట్రీస్ రాశానుకో ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అన్నట్టే. ఈ థియరీ ఏం అవసరం లేదు దానికి. ఓకేనా? ఎంట్రీస్ రాసేయండి కావాలంటే.
థ్యాంక్ యూ. కంప్లీటెడా? నెక్స్ట్ నో రీడింగ్. సెసెషన్ ఆఫ్ క్యాపిటలైజేషన్. సెసెషన్ అంటే స్టాపింగ్. స్పెల్లింగ్ మీరు నన్ను అట్లా అడగద్దు, కాన్షియస్ అయిపోతాను నేను. అట్లా కాదు, దాన్ని ఫ్లోలో రాయాలి. అంతేనా? సెసెషన్ ఆఫ్ సెసెషన్. సెసెషన్ డన్. తెలుగు రాదు మనకి. సెసెషన్ ఆఫ్ క్యాపిటలైజేషన్. Cessation of capitalization, no Janama. When substantially all the activities that are necessary to complete the qualifying asset for its intended use or sale are completed. When all the activities that are necessary to complete the qualifying asset for intended use or sale are completed. కమెన్స్మెంట్ ఏంటమ్మా? ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు. సెసెషన్ అంటే స్టాప్, లైక్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ని అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేయడం ఆపేయాలి. ఎప్పుడంటే when the asset got completed. మా సబ్స్టాన్షియలీ అంటే నాట్ 100% బట్ 90% అబోవ్ వర్క్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయింది. లైక్ ప్యాచ్ వర్క్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉందమ్మా, బిల్డింగ్ అంతా అయిపోయింది, జస్ట్ ఫినిషింగ్ వర్క్ పెండింగ్ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు ఫౌండేషన్ బ్లాక్ తీసుకోండి. ఫౌండేషన్ బ్లాక్లో ఆ ఫినిషింగ్ వర్క్ పెండింగ్ ఉన్నా కానీ వీ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ద అసెట్. అంటే ఆ ఫినిషింగ్ వర్క్ బేస్ మీద అసెట్ ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ అవ్వలేదనే ప్రిజంప్షన్కి రావద్దు. యూజబుల్ కండిషన్లో ఉంది, లైక్ మైనర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఆ మైనర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ లేకపోయినా అసెట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని మనం సబ్స్టాన్షియల్ పోర్షన్ అంటాం. ఆల్మోస్ట్ కంప్లీటెడ్. ఓకేనా? నా మన లోన్ రీపేమెంట్ టైంకి అసెట్ కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీషన్ టైంకి సంబంధం లేదమ్మా. బట్ టు స్టార్ట్ క్యాపిటలైజేషన్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జింగ్ టైం పీరియడ్. లైక్ ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ అవుతుందో ఆ డేట్ నుంచి కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. బట్ స్టాపింగ్కి ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడైతే ఆపేస్తున్నారో అది కౌంట్ చేయొద్దు. యాక్టివిటీస్ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అవుతుందో అప్పుడు. ఓకేనా? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, 1st January we took loan and on 1st January we incurred expenditure and on 1st January we started work. Commencement ఎప్పుడమ్మా? 1st January. Commencement ఎప్పుడు? 1st January. But activities that are necessary to complete the qualifying asset for intended use or a sale completed on 31st December. A loan repaid on 30th June. Loan repaid on 30th June. Now the question is,
ఇంట్రెస్ట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఎప్పుడు ఆపేయాలి సార్? సెసెషన్ డేట్ ఫర్ క్యాపిటలైజింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే 31st December. బికాస్ 31st Decemberకి అసెట్ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది. నువ్వు లోన్ రీపేమెంట్ 6 months డిలే చేస్తున్నావు. బికాస్ సమ్ టైమ్స్ హౌసింగ్ లోన్ ఉంటుంది. హౌసింగ్ లోన్ టైం పీరియడ్ 20 years 30 years తీసుకుంటారు. 20 years 30 years తీసుకుంటారు. 20 years 30 years కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తూ ఉంటారా? కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారా? నో. 1-2 years కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ 18 years టైం టేకెన్ ఫర్ రీపేమెంట్ పర్పస్. అసెట్ కోసం టైం తీసుకున్నావు, రీపేమెంట్ కోసం టైం తీసుకున్నావు. అసెట్ కోసం ఎంతైతే టైం యూజ్ చేస్తున్నావు, దట్ టైమ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ క్యాపిటలైజేషన్ టైం పీరియడ్. ఓకేనా? సో 31st December వరకు కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయింది కదా. సో ఫ్రమ్ 1st January to 31st December 12 months ఇంట్రెస్ట్ షల్ బి యాడెడ్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. బట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అసెట్ కన్స్ట్రక్షన్, extra time period taken for repayment considered as a payment of interest expense, not added to cost of asset. Shall not be added to cost of asset. ఈ 6 months ఇంట్రెస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా? P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. Now the question is, sir, లోన్ తీసుకున్నాం 1st January, ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ 1st January, వర్క్ స్టార్ట్ అయింది ఫ్రమ్ 1st January, అండ్ వీ రీపేడ్ లోన్ ఆన్ 30th September, సార్. వీ రీపేడ్ లోన్ ఆన్ 30th September. మరి ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఎన్ని మంత్స్తో యాడ్ చేయాలి? 12 months యాడ్ చేస్తారా, 9 months యాడ్ చేస్తారా? 9 months యాడ్ చేయాలి. బికాస్ నెక్స్ట్ 3 monthsకి బారోయింగ్ కాస్టే లేదు. బారోయింగ్ కాస్ట్ ఉంటేనే యాడ్ చేయాలి. బారోయింగ్ కాస్ట్ షుడ్ బి ఇన్కర్డ్. ఇక నీకు బారోయింగ్ కాస్ట్ ఇన్కర్ అయిన ఎక్స్పెన్స్ టైం పీరియడ్ ఎన్ని మంత్స్? 9 months. ఆ 9 monthsకి ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. బట్ జనరలీ కన్స్ట్రక్షన్ టైం కంటే ఎక్కువ టైం పీరియడ్ ఉంటుంది మా లోన్. ఓకేనా? బికాస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ విల్ టేక్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ రీపేమెంట్. ఓకేనా? అందుకే స్టాండర్డ్లో ఏం చెప్తున్నారంటే, వెన్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ నెసరీ టు కంప్లీట్ ద అసెట్ ఆర్ కంప్లీటెడ్, అప్ టు దట్ డేట్ వీ కెన్ యాడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఆఫ్టర్ దట్ డేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ షల్ బి చార్జ్ టు P&L. చార్జ్ టు P&L. ఇందులో ఒక కాంప్లికేషన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా. దట్ ఈస్, మనం 5 floors బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాము. 5 floors బిల్డింగ్. దిస్ ఇస్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్. పార్క్ చేయాలాడా? ఓకే. దూరం నుంచి చూస్తున్నారు, కనపడదు. ఓకేనా? రెడ్ కలర్. సరే సరే, ఫైన్. సో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్, ఫోర్త్ ఫ్లోర్, 5 floors కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం మనం. అండ్ వీ టుక్ లోన్ 100 lakhs. 100 lakhs లోన్ తీసుకున్నాం. సో ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వీ ఇన్కర్డ్ 20 lakhs. సెకండ్ ఫ్లోర్ 20, థర్డ్ ఫ్లోర్ 20, ఫోర్త్ ఫ్లోర్ 20, ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ ఆల్సో 20. ఆ డౌట్ వస్తాను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినాను ఇలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. ఇగ్నోర్ చేయండి అమ్మా. ఓకేనా? సో కన్స్ట్రక్షన్ ఫర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ 20 lakhs. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కన్స్ట్రక్షన్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఆల్సో. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లేకుండా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఒకటే కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారా? నాట్ పాసిబుల్, రైట్? నో. సో అప్ టు ఫస్ట్ ఫ్లోర్, ఓకే, అప్ టు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ 20 lakhs. సెకండ్ ఫ్లోర్ ఎక్స్క్లూజివ్ రిలేటెడ్ టు సెకండ్ ఫ్లోర్ 20 lakhs. 5 floors-కి 100 lakhs ఖర్చు పెట్టాం మనం. ఓకేనా? నో, ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నౌ వీఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ సెకండ్ ఫ్లోర్. సెకండ్ ఫ్లోర్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిన పార్ట్ ఉంది కదా, కంప్లీట్ అయిన పార్ట్ ఇది 3 months కంప్లీట్ అయిందమ్మా. నెక్స్ట్ 2 monthsకి సెకండ్ ఫ్లోర్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ 3 monthsకి థర్డ్ ఫ్లోర్, అండ్ నెక్స్ట్ 2 monthsకి ఫోర్త్ ఫ్లోర్, నెక్స్ట్ 2 monthsకి ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్. టోటల్ కన్స్ట్రక్షన్ టైం పీరియడ్ 3 months, 2 months, 2 months, 1 month and 2 months. టోటల్ 11 months టైం పట్టింది. అండ్ అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. ద క్వశ్చన్ ఈజ్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ 3 floors-కి మనం ఖర్చు పెట్టింది ఎంతమ్మా? 20 lakhs. ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి 20 lakhs ఖర్చు పెట్టాం. ఈ 20 lakhs ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయిందమ్మా అసెట్? 3 months కంప్లీట్ అయిపోయింది. టోటల్ బిల్డింగ్ ఏమో 11 months కంప్లీట్ అయింది. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మాత్రం 3 months కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అంటే, ఈ 20 lakhs-కి ఇంట్రెస్ట్ అనేది లైక్ టోటల్ బిల్డింగ్ కాస్ట్లో 3 months ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేయాలా, ఆర్ ఎల్స్ 11 months ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేయాలా? చెప్పండి. 3 months ఇంట్రెస్టా? దట్ డిపెండ్స్. ఆ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కన్స్ట్రక్షన్ అయింది కరెక్టే.
ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వితౌట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ 4 ఫ్లోర్స్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ ఆర్ నాట్ చెక్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఇండిపెండెంట్లీ, లైక్ రిమైనింగ్ 4 ఫ్లోర్స్తో సంబంధం లేకుండా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఒకటి సపరేట్గా యూజ్ చేయొచ్చు అనుకుంటే ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద అసెట్. కాంపోనెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ యాక్టివిటీస్ దట్ ఆర్ నెసెసరీ టు కంప్లీట్ ద అసెట్ కాంపోనెంట్ ఫర్ ఇంటెండెడ్ యూజ్ ఆర్ అ సేల్ హెస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. అండ్ ఆ పర్టికులర్ పార్ట్కి అసెట్ కాస్ట్ క్యాపిటలైజ్ చేయొద్దు, ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్. సో వెన్ ఎవర్ అసెట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అనే పార్ట్ వైజ్ ఫర్ ఈచ్ పార్ట్కి చెక్ చేసుకోవాలి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ ఇండిపెండెంట్లీ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇండిపెండెంట్లీ విత్ ద అదర్ పార్ట్స్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు సెసెషన్, వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ ద ఇంట్రెస్ట్ క్యాపిటలైజేషన్. లేదు సార్ మేము 5 ఫ్లోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కూడా యూసేజ్ పాసిబుల్ అవుతుంది సార్, అప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కూడా టోటల్ 11 months ఇంట్రెస్ట్ క్యాపిటలైజ్ చేస్తాం. మరి ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఏముండో థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్కి యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది, ఫ్యాక్టరీ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం. డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. ప్రాసెస్ 1 అవుట్పుట్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ ప్రాసెస్ 2 ఇన్పుట్ అండ్ ప్రాసెస్ 2 అవుట్పుట్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ ప్రాసెస్ 3 ఇన్పుట్. ప్రాసెస్ 3 అవుట్పుట్ ఈజ్ అ ఫినిష్డ్ యూనిట్. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ 2 కంప్లీట్ అవ్వకుండా ప్రాసెస్ 1 యూజ్ చేయొచ్చా? యూజ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, నువ్వు 3 ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతేనే యూసేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, పార్ట్ అనేది ఇండిపెండెంట్గా యాక్ట్ చేయట్లేదు. టోటల్ ఫ్యాక్టరీ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోతేనే నీకు అసెట్ నెసరీ యాక్టివిటీస్ అన్ని కంప్లీట్ అయినట్టు. విల్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఫ్యాక్టరీ ఉంది, ఫ్యాక్టరీ ఎంప్లాయీస్కి క్వార్టర్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేస్తున్నాం. ఏమంటారు వాటిని, క్వార్టర్సా? ఓకే, క్వార్టర్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేస్తున్నాం. క్వార్టర్స్ ప్లాన్ ఏంటంటే 4 ఇండిపెండెంట్ బిల్డింగ్స్, ఈచ్ బిల్డింగ్ 100 ఎంప్లాయీస్, 4 ఇండిపెండెంట్ బిల్డింగ్స్. ఫస్ట్ క్వార్టర్ అయిపోయింది, ఫస్ట్ క్వార్టర్ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సెకండ్ క్వార్టర్ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతానే ఫస్ట్ క్వార్టర్ యూజ్ చేయొచ్చా? ఇండిపెండెంట్, అవునా కదా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వార్టర్ కన్స్ట్రక్షన్ మనం 4 quarters కన్స్ట్రక్షన్ లోన్ తీసుకున్నాం, ఒకటే లోన్. బట్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది కదా, పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ అండ్ దట్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ యూసేజ్ ఇండిపెండెంట్లీ విత్ అదర్ పార్ట్స్. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ క్యాపిటలైజేషన్ స్టాప్ చేసేయాలి. ఓకేనా? ఫ్యాక్టరీ అనుకోండి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అనుకోండి, 3 different యూనిట్స్ ఆల్ ఆర్ డిపెండెంట్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ ఎంప్లాయీ క్వార్టర్స్, a quarter tower, each tower is independent. సార్ అలాగా సార్, అన్ని టవర్స్కి వాటర్ సప్లై ఒకటే సార్, అన్ని టవర్స్కి వాటర్ సప్లై ఒకటే. ఆ వాటర్ సప్లై వాటర్ ట్యాంకర్ అయినా 4th టవర్లో ఉంటుంది. ఇంకా 4th టవర్ కన్స్ట్రక్షనే కాలేదు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టవర్ యూటిలైజేషన్ పాసిబుల్ అవుద్దా? నాట్ పాసిబుల్. సార్ అన్ని టవర్స్ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది సార్, అన్నిటికి కలిపి ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ ఒకటే, దెన్ ఇన్ సచ్ కేస్ దట్ ఈస్ ఏ డిపెండెంట్, అవునా కదా? అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి. సో పార్ట్ వైజ్ అసెట్ కన్స్ట్రక్షన్ అయినప్పుడు చెక్ చేయండి, ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ ఇండిపెండెంట్గా యాక్ట్ చేయొచ్చా లేదా, ఇండిపెండెంట్ యూటిలైజ్ చేయొచ్చా లేదా. ఇఫ్ ఇట్ క్యాన్ బి యూటిలైజ్డ్ ఇండిపెండెంట్లీ విత్ అదర్ పార్ట్స్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ క్యాపిటలైజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ పార్ట్. ఆ ఒక్క పార్ట్కి ఎంతైతే కాస్ట్ అయిందో దాని రిలేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ని క్యాపిటలైజ్ చేయొద్దు. ఓకేనా? నోట్ చేయండి, నోట్ పాయింట్. ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్కి ఇంప్లికేషన్స్ ఏమి ఉండవు అమ్మ, మనకు దాని మీద క్వశ్చన్స్ కూడా ఉండవు, ఓన్లీ థియరీ క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు. లైక్ అకౌంటెంట్ మిస్టేక్ చేయొచ్చు. నువ్వేం చేయాలి, యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ AS 16, if a part of the asset completed and that completed part capable of operating intended by the management has bought into use, in such a case we have to stop capitalizing the interest cost to the asset cost. Then so note, when construction of a qualifying asset is completed in parts and completed part is capable of being used independently. So capitalization of
Capitalization of borrowing cost. Capitalization of borrowing cost in relation to completed part. Capitalization of borrowing cost in relation to completed part should cease. Should cease and should stop. Completed part should stop when all the activities completed with respect to that particular independent part. Part wise complete చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ యాక్టివిటీస్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు క్యాపిటలైజ్ చేయొచ్చు. వన్స్ ఇఫ్ ఇట్ గెట్ కంప్లీటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ పార్ట్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ని క్యాపిటలైజ్ చేయొద్దు. చార్జ్ టు P&L as ఎక్స్పెన్స్. చార్జ్ టు P&L as ఎక్స్పెన్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు సింపుల్ చెప్పాలంటే ఓవరాల్ అసెట్ యాక్టివిటీస్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ టు ద అసెట్ కాస్ట్. వన్స్ యాక్టివిటీస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు చార్జ్ టు P&L as ఎక్స్పెన్స్. ఒకటే అసెట్ constructing in a multiple parts and each part can be capable of using independently. If that is the case, interest cost should be seized when all the activities with respect that part completed. ఆ పర్టికులర్ అసెట్ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయేంత వరకు యాడ్ చేయొచ్చు. ఆఫ్టర్ దట్ చార్జ్ టు P&L as ఎక్స్పెన్స్. చార్జ్ టు P&L as ఎక్స్పెన్స్. డన్. నౌ కమెన్స్మెంట్ అంటే ఏంటమ్మా? ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి? ఏంటి స్టార్ట్ చేసేది? ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ని అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేయడం. సెసెషన్ అంటే ఎప్పుడు స్టాప్ చేయాలి? ఏంటి స్టాప్ చేసేది? ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేయడం. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ X Limited and Y Limited. So X Limited company given a contract to Y Limited for constructing a building, office building, and estimated time period of the office building is 5 years. 5 years office building construction, corporate office. Okay na, 30 floors building. Okay na, గచ్చిబౌలి సైడ్ వెళ్తే అన్ని అట్లనే ఉంటాయి. ఓకేనా? 5 years ఎస్టిమేటెడ్ టైం పీరియడ్ ఉంది. అయితే ఈ 5 yearsలో కాంట్రాక్టర్ ఉంటాడు కదా, కాంట్రాక్టర్. మా కాంట్రాక్టర్ కూడా మనిషే, వాడికే ఫ్యామిలీ ఉంటుంది. అవునా కదా? ఎస్టిమేటెడ్ టైం పీరియడ్ 5 years. కాంట్రాక్టర్ కూడా వైఫ్ ఉంటుంది, కాంట్రాక్టర్ కూడా చిల్డ్రన్స్ ఉంటారు. కాంట్రాక్టీ. ఓకేనా? కాంట్రాక్టర్. సో ఆ 5 years టైం పీరియడ్లో ఎవ్రీ సమ్మర్ వాళ్ళు వెకేషన్లో ఉంటారమ్మా. లైక్ 3 months టూర్ ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? సో 3 months అంటే 5 yearsలో ఎవ్రీ ఇయర్ 3 months వర్క్ జరగదు. ఎవ్రీ ఇయర్ 3 months వర్క్ జరగదమ్మా. కానీ ఆ 3 months వర్క్ జరగట్లే అని చెప్పేసి బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేయడం ఆపేస్తారా? నువ్వు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తారు. అదే క్వశ్చన్ ఈ 3 months వర్క్ జరగట్లేదు, నెక్స్ట్ ఇయర్ 3 months వర్క్ జరగట్లేదు, ఆ నెక్స్ట్ 3 months వర్క్ జరగట్లేదు. అలా 5 yearsలో ఆ 5 into 3 15 months వర్క్ జరగట్లేదు. 1 year 3 months వర్క్ జరగట్లేదమ్మా. కానీ ఈ 1 year 3 months ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తామా? అంత క్వశ్చన్ ఈ 1 year 3 months ఇంట్రెస్ట్ మనం క్యాపిటలైజ్ చేయొచ్చా లేదా అనేది క్వశ్చన్. నాట్ అలౌడ్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ ఎక్స్టెండెడ్. అంటే ప్రతి ఫ్యామిలీ ఖచ్చితంగా 3 months వెకేషన్కి వెళ్ళాలా? నో రూల్, రైట్? అవునా కదా? అంటే ఇక్కడ ఏంటి, నీ కంట్రోల్లో ఉంది, అది నువ్వు అవాయిడ్ చేయొచ్చు కావాలంటే. ఆ 3 months బేస్ మీద నువ్వు 5 years ఎస్టిమేట్ చేస్తావు. నిజంగా 3 months గ్యాప్ రాదు అనుకుంటే ఏం చేస్తావమ్మా? 3 years 9 monthsలో కంప్లీట్ అవుతుంది సార్ అని చెప్తావు. నువ్వు 3 years 9 monthsలో కంప్లీట్ అయ్యే ప్రాజెక్ట్ నువ్వు డిలే చేయడం వల్ల అది 5 years అవుతుంది. డిలే అవ్వడానికి రీజన్ చెక్ చేయండి అమ్మా. దట్ ఈస్ అవర్ ఓన్ కంట్రోల్, రైట్? మన కంట్రోల్లోనే ఉంది, దానివల్ల డిలే అవుతుంది. అప్పుడు మనం క్యాపిటలైజ్ చేయొద్దు. అంటే ఏమైంది కదా, డ్యూరింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సస్పెండ్ అవుతుంది. దాన్ని సస్పెన్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటలైజేషన్ అనాలి. ఏమనాలి? సస్పెన్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటలైజ్. సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చార్జింగ్ ఇంట్రెస్ట్ టు P&L దట్ షెల్ నాట్ బి యాడెడ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ డ్యూరింగ్ దట్ సస్పెన్షన్ పీరియడ్. ఎప్పుడు సస్పెండ్ చేయాల్సి అంటే when the active development of the asset is interrupted and reason is out of the control. అంటే మన కంట్రోల్లో ఉందనుకోండి, దెన్
ఛార్జ్ టు పి అండ్ లేదు సార్ మన కంట్రోల్ లేదు. ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఎ డ్యామ్ ఆర్ ఎస్ అ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం అమ్మా. బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ 1 yearలో అయిపోద్దా? ఇట్ టేక్స్ మోర్ దెన్ ఎ ఇయర్, రైట్? సో డ్యూరింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ హెవీ ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి, హెవీ రెయిన్ఫాల్, వాటర్ సీ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయింది, వాటర్ లెవెల్. అప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ కంటిన్యూ చేయొచ్చా? నాట్ పాసిబుల్, వీ హ్యావ్ టు హోల్డ్, రైట్? అది కన్స్ట్రక్షన్ ఆపాలి కొన్ని రోజులు. ఇప్పుడు డిలే అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా? మన చేతిలో ఉంది అది? నో, అవునా కదా? న్యాచురల్ కలామిటీ, and that is not in our control. In such case we can add that interest to the asset cost. Because of rainy season construction వరకు 3 months ఆగిపోయింది హెవీ రెయిన్ఫాల్ వల్ల, అండ్ నో అదర్ ఆప్షన్, మనకి కన్స్ట్రక్షన్ ఆపేయడం ఇంకో ఆప్షన్ లేదు. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలమ్మా? క్యాపిటలైజ్ చేయాలి. వర్షం పడితే నీ మిస్టేకా? సీ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయితే నీ మిస్టేకా? నో. సో దట్ వీ కెన్ యాడ్ ఇంట్రెస్ట్ టు ద అసెట్ కాస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ టు ద అసెట్ కాస్ట్ అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడు సస్పెండ్ చేయాలమ్మా? వెన్ అ కన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్ ఇస్ డిలేడ్. డిలే అయినప్పుడు ఎంతైతే టైం పీరియడ్ డిలే అవుతుందో ఆ టైం పీరియడ్కి ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ యాడ్ చేయొద్దు. ఛార్జ్ టు పి అండ్ ఎల్ యాస్ ఎక్స్పెన్స్. ఛార్జ్ టు పి అండ్ ఎల్ యాస్ ఎక్స్పెన్స్. మరి ఇఫ్ ద డిలే ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ టైం పీరియడ్ ఇస్ నెససరీ ఫర్ ద కన్స్ట్రక్షన్, డిలే చేయడం నెససరీ అనుకోండి, అప్పుడు సస్పెండ్ చేయొద్దు. ఎగ్జాంపుల్ 30 floors బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి, అరౌండ్ 15,000 square feet. 15,000 square feetలో 30 floors బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి. మరి ఒకరోజు స్లాబ్ వేస్తాం ఎగ్జాంపుల్, నెక్స్ట్ డే ఇమీడియట్గా 2nd floor కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోద్దా? అయిపోయింది కదా? అయిపోద్దా? నో. ఫస్ట్ ఉన్నదానికి స్ట్రెంత్ క్రియేట్ అవ్వాలి కదా, అంటే నువ్వు టైం గ్యాప్ ఇవ్వాలి. సో టైం గ్యాప్ గివెన్ 2 months. 2 months టైం గ్యాప్ ఇచ్చాం. 2 months టైం గ్యాప్ ఇచ్చాం. 30 floors బిల్డింగ్ 2 months టైం గ్యాప్ ఇచ్చాం. అండ్ దట్ టైం గ్యాప్ ఈజ్ నెససరీ ఫర్ ద కన్స్ట్రక్షన్. అక్కడ వరకు జరగట్లేదు కదా 2 months అని చెప్పేసి నువ్వు సస్పెండ్ చేస్తే కరెక్ట్ కాదు. అంటే సస్పెన్షన్ టైంలో చెక్ చేసుకోవాలి వెదర్ ఇట్ ఈస్ నెససరీ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెససరీ దట్ షల్ నాట్ బి సస్పెండెడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెససరీ సస్పెండ్. కన్స్ట్రక్షన్కి గ్యాప్ రావడం నెససరీ, అవసరం, దెన్ ఇట్ కెన్ బి క్యాపిటలైజ్. కన్స్ట్రక్షన్ గ్యాప్ ఈజ్ నాట్ నెససరీ, దెన్ ఛార్జ్ టు పి అండ్ ఎల్ యాస్ ఎక్స్పెన్స్. ఓకేనా? డన్. నోట్ చేయండి అమ్మా. సస్పెన్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటలైజేషన్. Suspension of capitalization. During extended time period in which active development is interrupted. During active development is interrupted. సో ఏ టైంలో అయితే నీ కన్స్ట్రక్షన్ టైం ఇంటరప్షన్ ఉందో, ఇంటరప్షన్ టైంలో అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేయొద్దు, సస్పెండ్ చేయాలి. బట్ హవెవర్, నోట్ చేయండి, హవెవర్ in following cases capitalization is not normally suspended. However, in following cases capitalization is not normally suspended. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? అప్పుడు నువ్వు క్యాపిటలైజ్ చేయొచ్చు. ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్, ఫస్ట్ వన్, టెంపరరీ డిలే ఈజ్ నెససరీ part of the process.
టెంపరీ డిలే ఇస్ నెసరీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్. కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్లో డిలే చేయడం ఒక పార్ట్. దెన్ అక్కడ డెవలప్మెంట్ ఇంటరప్ట్ అయినా కానీ రీజన్ ఏంటమ్మా, కంప్లీట్ అవ్వడం కోసమే ఇంటరప్షన్ అవుతుంది. దెన్ వీ కెన్ యాడ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈస్ వెన్ substantial technical work and administrative work is being carried out. When substantial technical work and administrative work is being carried out. ఎగ్జాంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలమ్మా. కన్స్ట్రక్షన్ అంటే సపోర్టింగ్గా టెంపరీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఐరన్ తోటి ఆర్ఎల్స్ బ్యాంబూస్ తోటి ల్యాడర్స్ లాగా తయారు చేస్తారు కన్స్ట్రక్షన్కి. ఆ టైంలో కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ జరగదు, అది కంప్లీట్ చేయాలి ఫస్ట్. అంటే నీకు ఏదైతే నెసరీయో, లైక్ మిషన్స్ అరేంజ్ చేసుకోవాలి. నువ్వు మిషన్స్ అరేంజ్ చేసుకోవడానికి పెద్ద 30 floors బిల్డింగ్ మిషన్స్ అరేంజ్ చేసుకోవడానికి ఇట్ టేక్స్ 10 days ఎగ్జాంపుల్. ఆ 10 days కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ ఏం జరగదు, కానీ ఆ కన్స్ట్రక్షన్ కోసం అడిషనల్ వర్క్ జరుగుతూ ఉంటుంది. బిల్డింగ్ ఏం కన్స్ట్రక్షన్ చేయం, కానీ మిషనరీస్ అరేంజ్మెంట్లో ఉంటాయి. ఆర్ఎల్ సబ్ కాంట్రాక్టర్ని డీల్ చేసుకుంటున్నాం, కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం, డీలింగ్స్ చేసుకుంటున్నాం. సప్లైర్స్ మెటీరియల్స్ సెండ్ చేయండి అని చెప్పేసి క్వాలిటీ చెక్ చేసుకుంటున్నాం. ఆర్ఎల్స్ ఇంజనీర్ వచ్చి చెక్ చేస్తున్నాడు, క్వాలిటీ చెక్. వర్క్ ఏమి చేయొద్దు, ప్రొఫెషనల్ టెక్నీషియన్ వచ్చి చెక్ చేసుకుంటున్నాడు బిల్డింగ్ వర్తా కాదా, లైక్ 30 floors బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయొచ్చా లేదా. ఈ ప్రాసెస్కి టైం పడుతుంది. ఆ ప్రాసెస్లో నువ్వు కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ జరగట్లేదు కదా అని చెప్పేసి సస్పెండ్ చేస్తే కరెక్ట్ కాదు. దట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద కన్స్ట్రక్షన్. నువ్వు కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే అది కూడా ఒక ప్రాసెసే. ఆ టైం పీరియడ్ని కూడా నువ్వు కన్స్ట్రక్షన్ జరగట్లేదు కదా అని చెప్పి సస్పెండ్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఓకేనా. సో వెన్ సబ్స్టాన్షియల్ టెక్నికల్ వర్క్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వర్క్ ఈస్ బీయింగ్ క్యారీడ్ అవుట్. ఆర్ఎల్స్ 30 floors బిల్డింగ్ అంటే 5 floors బిల్డింగ్ అయితే కన్స్ట్రక్షన్ చేయొచ్చు వితౌట్ ఎనీ పర్మిషన్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఎక్సిడ్స్ 5 floors వీ హ్యావ్ టు టేక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ GHMC. A normal time for construction in excess of 5 floors, normal time period for allowing a permission is 45 days. బట్ మనకి గవర్నమెంట్ నుంచి 90 days టైం పట్టింది పర్మిషన్ రావడానికి. మరి ఈ 45 days వర్క్ జరగదు కదా. మరి ఈ 45 days మన మిస్టేక్ అది. నో, ఈ టైంలో నువ్వు సస్పెండ్ చేస్తుంటే సస్పెండ్ చేయదు. వీ కెన్ యాడ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ టు ద అసెట్ కాస్ట్. వీ కెన్ యాడ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ టు ద అసెట్ కాస్ట్. మొత్తం ఓవరాల్గా సింపుల్ చెప్పాలంటే యాక్టివ్ డెవలప్మెంట్ ఇంటరప్ట్ అయినప్పుడు యాడ్ చేయొద్దు. బట్ ఇంటరప్షన్కి రీజన్ నెససరీ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ అనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ యాడ్. When it is necessary for the construction process, we can add that interest to the asset cost. If it is not necessary for the construction process, shall not be added to the cost of asset, shall be transferred to P&L as a expense. Then shall be transferred to P&L as expense. So 3 points, theory questions ki important amma ive. Theory questions: commencement, cessation and suspension. Commencement eppudamma 3 conditions satisfied. Expenditure should be incurred, borrowing cost being incurred, activities should be in progress. Next, cessation, when all the activities are completed. If the activities are completed, asset is constructed in a part wise and each individual part is capable of operating independently, then with respect to that part, interest cost shall be ceased. Next, suspension, during the extended time period interrupted because of that. And next, however, in the following 2 cases, suspension is not normally, interest calculation is not normally suspended. First one, temporary delay is necessary part of the construction, and next, substantial technical and administrative work being carried out. ఆ టైంలో నువ్వు యాడ్ చేయొచ్చు, P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొద్దు, అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేయొచ్చు. డన్, ఓకేనా. సో ఇది 3 points అమ్మా. ఇక్కడికి ఏ సెక్షన్ థియరీ పార్ట్ అయిపోయింది. బ్యాలెన్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటే అయిపోద్ది. ఓకేనా. డన్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. P Limited had the following borrowings during a year in respect of capital expansion. P Limited has the following borrowings during the year in respect of capital expansion. So చూడండి, plant P, plant Q and plant R. Cost of assets ఇచ్చారు, 100 lakhs కాస్ట్ అయింది ప్లాంట్ Pకి.
125 lakhs cost for plant Q and 175 lakhs for plant R. Remarks చూడమ్మా, there is no any specific borrowing for plant P. In such a case 100 lakhs account యూజ్ చేస్తారమ్మా, జనరల్ borrowing. 100 lakhs account యూజ్ చేస్తారు, జనరల్ borrowing. నెక్స్ట్ ప్లాంట్ Q 125 lakhs, బ్యాంక్ లోన్ 65 lakhs, బ్యాంక్ లోన్ 65 lakhs at 10%. అంటే మీనింగ్ ఏంటో, ప్లాంట్ Q కోసం దెర్ ఇస్ ఎ స్పెసిఫిక్ లోన్ ఆఫ్ రూపీస్ 65 lakhs. బట్ ప్లాంట్ Q కోసం మనం ఖర్చు పెట్టింది ఎంత, 125 lakhs. ప్లాంట్ Q కోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టాం, 125 lakhs. బట్ దానికోసం స్పెసిఫిక్ లోన్ ఎంత, 65 lakhs. నా ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎంత, ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎంత, దట్ 60 lakhs యూటిలైజ్డ్ ఫ్రమ్ జనరల్ borrowing. నెక్స్ట్ ప్లాంట్ ఆర్ 175 lakhs. There is a 9% debentures of rupees 125 lakhs were issued. Issued debenture is also kind of loan taken. అవునా కదా. ప్లాంట్ ఆర్ కోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టామమ్మా, 175 lakhs. ఫర్ దట్ వీ ఇష్యూ డిబెంచర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 125 lakhs. ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎంత, దట్ 50 lakhs యూజ్డ్ ఫర్ జనరల్ borrowing. In addition to the specific borrowing stated above, the company had obtained the term loans from two banks. One is 100 lakhs 10% from Corporation Bank and 110 lakhs at 11.5% from State Bank of India to meet its capital expansion requirements. So general borrowing ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ, 2 borrowings. One is loan from Corporation Bank at 10% interest rate. Other one is loan from SBI Bank, 11.5% interest. ఈ రెండింటికి ఏం చేయాలమ్మా మనం, క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. క్యాపిటలైజేషన్ రేట్. Determine the amount of borrowing cost to be capitalized in each of the above plant as per AS 16. మాది క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ కాదనే పాయింట్ అవసరం లేదు, వాళ్ళే చెప్పారు ఎంత బారోయింగ్ కాస్ట్ని క్యాపిటలైజ్ చేస్తామని. అండ్ ఆల్ దీస్ 3 ప్లాంట్స్ ఆర్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్స్. క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్స్, ఓకేనా. ఈచ్ అసెట్కి ఎంత క్యాపిటలైజ్ చేస్తామో కావాలి మనకి. దెన్ స్టార్ట్ చేయండి. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ first working note number 1. Calculation of capitalization rate. Calculation of capitalization rate. Calculation of capitalization rate. మా క్యాపిటలైజేషన్ రేట్కి మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన లోన్స్ ఏంటమ్మా, స్పెసిఫిక్ లోన్సా, జనరల్ లోన్సా, జనరల్ లోన్స్. నౌ name of the bank, Corporation Bank. Borrowed amount 100 lakhs. Rate of interest, now tell me borrowing cost 10 lakhs. బట్ టైం పీరియడ్ ఏమీ ఇవ్వలేదంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఫుల్ ఇయర్. నెక్స్ట్ State Bank of India. Loan amount, interest rate 11.5%. Borrowing cost total borrowing cost 22,65,000. మగర్ బారోయింగ్ కాస్ట్ ఎలా వచ్చిందమ్మా, బారోడ్ అమౌంట్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. టోటల్ బారోడ్ అమౌంట్ 210 lakhs. So capitalization rate is equals to 22,65,000 divided by
210 lakhs into 100. How much? 10.78 7857. 10.79 percentage. Third decimal 5 or more unte next number. So 10.79 percentage. Next. Note this, sir. Note heading, calculation of borrowing cost to be capitalized. Calculation of borrowing cost to be capitalized. Calculation of borrowing cost to be capitalized. Particulars, amount, first asset, plant P. Plant P కోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టామో మనం? 100 lakhs. Source, general borrowing. Calculation చెప్పండి. 100 lakhs into 10.79 percentage. How much? 10,79,000. 10,79,000. Next, second one, plant Q. మా ప్లాంట్ Q కాస్ట్ ఎంత అయిందమ్మా చెప్పండి? 125 lakhs. But in that 125 lakhs, source ఏంటమ్మా? Specific borrowing 65 lakhs. Remaining 60 lakhs general borrowing. Specific borrowing $65 lakhs. Tell me specific borrowing rate. 10%. How much? 6,50,000. And general borrowing? Total 125 lakhs, 65 lakhs specific ఉంది. Balance amount ఎంత? 60 lakhs. Into 10.79 percentage ఎంత? 6,47,400. Now tell me total borrowing cost for plant Q. 12,97,400. Next, plant R చేయండి అమ్మా మీరు.
Amount of specific borrowing. Specific borrowing ఎంత 125 lakhs. So 125 lakhs into 9% amount 11 lakh. Next, general borrowing. $50 lakhs into 10.79%. How much? Planned R 16 lakh. దీనికి స్టాండర్డ్ థియరీ ఏం రాస్తారమ్మా? చెప్పండి. క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ డెఫినేషన్ రాస్తారా? ఓకే, నెక్స్ట్ బారోయింగ్ కాస్ట్ క్యాపిటలైజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కమెన్స్మెంట్ అవసరం లేదు, సెసెషన్ అవసరం లేదు, సస్పెన్షన్ కూడా అవసరం లేదు. క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ యూజ్ చేయాలని చెప్పి పాయింట్ రాయాలమ్మా. సో ఇన్ కేస్ కంపెనీ borrowed funds generally and used it for specific purpose, amount eligible for capitalization is determined using capitalization rate. So capitalization rate is equals to total borrowing cost divided by weighted average borrowings into 100 అని చెప్పి ఇచ్చి పడేయాలి. ఓకేనా? When there is a general borrowings and company used for specific qualifying asset, then amount eligible for capitalization of interest is calculated using capitalization rate. And your problem solve చేయాలి. Done? Tough ఉంది ఏమైనా? కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ లోంచి స్పెసిఫిక్ లోన్ తీసేయండి. Then you will get general amount used for asset. General amount into rate of interest. Next. ఇంకా 20 minutes ఉంది కదా? 10 minutes ఉందా? ఓకే, 10 minutes ఉంది కదా, ఫైన్. ప్రాబ్లం 4, లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం రిమైనింగ్. కంపెనీ నేమ్ సుహానా. సో సుహానా లిమిటెడ్ issued 12% secured debentures, okay, of rupees 100 lakhs on 1st May 2020 to be utilized as under 100 lakhs ni for construction of a factory building, for purchase of machinery and for working capital. 3 assets lo qualifying asset em cheppandama. Construction of a factory building, purchase of machinery qualifying asset no, working capital no. Qualifying asset ante entama? చెప్పండి. An asset that may be tangible or intangible that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. Government grant అంటే ఏంటి? Assistance by the government in a form of cash or kind to an enterprise for past or future compliance of certain conditions. PP అంటే ఏంటో? PP అంటే ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. It's a tangible item held for use in production or supply of goods or services or rental to others or administrative purpose and expected to be used for more than 12 months. Revenue అంటే ఏంటమ్మా? Is a gross inflow of cash receivable or other consideration arising in the course of ordinary activities that may be in the form of sale of goods, rendering of services or use of enterprise resources by others.
కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఇట్స్ ఏ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ అన్ asset or assets. It includes services rendered in connection with the construction of asset, and it includes a destruction or a restoration of a asset. Then you're most welcome. So construction of factory building is a qualifying asset. In March 2021, the construction of factory building was completed and the machinery was installed ready for intended use. Total interest on the debenture for the financial year ended 31st March 2021 is 11 lakhs. Interest endandamma 11 lakhs and interest cost. Okay. Now, during the year 2021, the company had invested idle funds out of money raised from debentures in the bank, fixed deposit, and had earned interest of rupees 2 lakhs. Loan taken ఏంటమ్మా డిబెంచర్. లోన్ అమౌంట్ ఎంత 100 lakhs, and on that loan there is a borrowing cost of rupees 11 lakhs. అండ్ మనం ఏం చేసాం, టెంపరీగా ఇన్వెస్ట్ చేసామంటే బ్యాంక్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసాం, అండ్ ఫర్ దట్ వీ రిసీవ్ 2 lakhs as a interest income. 2 lakhs as a interest income. Show the treatment of interest under accounting standard section. Also explain the nature of asset. Nature of asset అంటే ఏంటమ్మా, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్, క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్, నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్, నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. టెల్ మీ టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ క్యాపిటలైజేషన్ 11 lakhs కదా ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్, బట్ దెర్ ఇస్ a 2 lakhs ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ టెంపరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్. అప్పుడు నెట్ బారోయింగ్ కాస్ట్ ఎంత 9 lakhs. ఆ 9 lakhs మనం ప్రపోర్షన్ డివైడ్ చేయాలి. సేమ్ లైక్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా 9,10,000. 9,10,000. ఆ 9,10,000 ఏం చేస్తాం మనం, ఇన్ ప్రపోర్షనేట్ టు దీస్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్ మనం బైఫర్కేట్ చేసి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ క్యాపిటలైజ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ చార్జ్ టు P&L as ఎక్స్పెన్స్. మరి ఇక్కడ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ ఏంటి, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్. నౌ ఐ నీడ్ అ ప్రపోర్షనేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్. 9 lakhs divided by 100 lakhs into 40 lakhs, 3,60,000. అంతేనా? నెక్స్ట్ 9 lakhs divided by 100 lakhs into 35. నెక్స్ట్ 9 lakhs divided by 100 lakhs into 25. Interest related to factory building is capitalized and remaining 2 assets is charged to P&L as expense. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ప్రొఫార్మా గుర్తుందా? ఫస్ట్ కాలం పర్టికులర్, సెకండ్ కాలం నేచర్ ఆఫ్ అసెట్, థర్డ్ కాలం ఇంట్రెస్ట్ టు బి క్యాపిటలైజ్, ఫోర్త్ కాలం ఇంట్రెస్ట్ టు బి చార్జ్డ్ టు P&L as expense. సేమ్ అదే ఫార్మాట్. హోంవర్క్ చేస్తారా? షూర్, పక్కా. బట్ దానికి ఒక పాయింట్ నోట్ చేయాలమ్మా, ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ క్యాపిటలైజేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి ఫస్ట్ నోట్ చేసి, యాక్చువల్ బారోయింగ్ కాస్ట్ 11 lakhs మైనస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ టెంపరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 2 lakhs, నెట్ బారోయింగ్ కాస్ట్ 9 lakhs. అది నోట్ చేసి అప్పుడు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. డన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. రేపు క్లాస్కి వచ్చే ముందు AS11 చదువుకొని రండి. AS11 బికాజ్ నెక్స్ట్ మనకు వచ్చే ఫర్దర్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 7 కదా, ఒక ప్రాబ్లం నేను రాపిస్తాను నేను మీకు. AS11 అండ్ AS16 మిక్స్ అప్ అయి ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? డన్. థ్యాంక్ యూ.